Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jadę właśnie do Techlandu, żeby nagrać swoje pierwsze wrażenia i wywiad z twórcami Torment Tides of Numenera, więc będzie ciekawie na pewno. Serwus Ferajna, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w bardzo wyjątkowym materiale, wyjątkowym z wielu powodów. Pierwszy z nich jest taki, że jest publikowany o 10 rano, co się zazwyczaj nie zdarza. Jest to spowodowane jednak tym, że o tej godzinie spada embargo na moje pierwsze wrażenia z Torment Tides of Numenera. Jest, powiedziałem w końcu dobrze. Miałem ostatnio w piątek okazję dzięki uprzejmości firmy Techland pograć 2 godziny w Tormenta najnowszego i przy okazji porozmawiać z jego twórcami. Moimi rozmówcami byli... Okay, I'm Colin McComb. I am the creative lead for Torment Tides of Numenera. I was also a designer on Planescape Torment. oraz... I'm Gavin Jurgens-Fury. I was a writer for Torment Tides of Numenera, and I am also the lead writer for Wasteland 3. Na początku kilka słów w zasadzie o tym, jak podobał mi się ten Torment, jakie są moje odczucia. Będzie to raczej dosyć niespotykana opinia, ponieważ nie grałem w oryginalnego Tormenta, do czego przyznałem się twórcom. I have to admit, guys, I've never played the original Torment. Oh, that's fine. That's okay. That's a shame. That's We something... have to leave the interview now, but Yeah, I thought as much. Na szczęście byli na tyle wyrozumiali, że dalej kontynuowali wywiad, a ja mogłem jeszcze chwilę pograć w tę grę. No i w zasadzie, jakie są moje wrażenia? Otóż jest to bardzo, bardzo staroszkolny RPG, który niesamowicie urzeka i wciąga. Oprawa graficzna może nie jest jakichś super wysokich lotów, nie powala na kolana, ale wygląda bardzo, bardzo dobrze. Jest po prostu bardzo specyficzna, jest bardzo oldschoolowa, ale robi robotę tak, jak powinna robić. I te 2 godziny, które miałem na spędzenie, trochę zapoznanie się z tym tytułem, muszę wam się przyznać, że zleciały jak z bicza strzelił. Ani się obejrzałem, a już musiałem się zbierać i pakować manatki. Niestety, gra zapowiada się na bardzo, bardzo długą. Nie będę wam mówił nic o fabule, ani nic o tym, co w zasadzie widziałem, ponieważ to jest na tyle rozbudowany tytuł, że nie chcę wam psuć frajdy z poznawania go samemu. Bowiem ja się skupiłem na misjach tylko pobocznych, które były tak super wciągające, tak się w nich totalnie zatraciłem, że raz, że straciłem rachubę czasu, a 2, że właśnie to jest świat w świecie, to jest książka w książce, to jest niesamowity potwór, jeśli chodzi o ilość tego kontentu, jaki tam się znajduje. Nawet ludzie z Techlandu, którzy się przechadzali i podpowiadali, tu możesz zrobić to, tu możesz zrobić tamto. Ja zazwyczaj robię tak, ale jak ty zrobisz, to jest twoja wola. I kończyło się zazwyczaj tak, że przychodził i mówił: wow, jak to możliwe? Przecież ja zrobiłem inaczej i teraz ona powinna być tutaj. Dlaczego jest tutaj? Okazuje się, że jest masa zmiennych, które wpływają na to, jak się losy dalej potoczą i jak sami twórcy zapowiadają, to faktycznie będzie miało wpływ. Nasze nawet najmniejsze decyzje przełożą się na późniejsze wydarzenia w grze. Robi to niesamowite wrażenie. Nawet miałem chwilę okazję sprawdzić, jak to działa na konsoli, jak to działa na padzie w zasadzie, bo nie było wersji konsolowej. I działa to naprawdę przyzwoicie. Jestem zaskoczony, ale nieźle się steruje, naprawdę fajnie się porusza. Więc jest tutaj pewna nadzieja, że faktycznie takie gry mogą na stałe zagościć. Od razu mówię, że nie grałem w Wasteland 2 na konsoli, ponieważ mam je na PC-cie. Dlatego nie mam porównania ze sterowaniem, czy było tam podobne, czy nie. Jeśli graliście w Wasteland 2 na konsoli, dajcie mi koniecznie znać, jak wam się sprawdzało sterowanie w tym tytule. Jestem bardzo ciekawy. Jak widzieliście, moi rozmówcy, poza tym, że byli jajcarzami, mieli także ogromną wiedzę, mieli do podzielenia się także kilkoma ciekawostkami, jak na przykład śmieszne rzeczy, jakie działy się podczas developmentu gry, ile powstaje dana postać do gry. To akurat bardziej złożony temat, ale również znajduje się w tym wywiadzie. Wszystko postarałem się tak pociąć, żeby wyciągnąć dla was jak najwięcej tego kontentu, jak najwięcej tej esencji i żeby było to jak najciekawsze. Dla mnie było to niesamowite przeżycie, poznać Colin akurat zajmował się pierwszym Tormentem, tak jak powiedziałem, nie grałem w niego, ale pamiętam go z tamtych czasów, pamiętam go, jak widziałem go wszędzie reklamy. O ile się nie mylę, to była pierwsza zdubbingowana polska gra na taką skalę przede wszystkim i robiła kolosalne wrażenie. Postaram się to nadrobić, ale póki co skupię się jednak na najnowszej odsłonie, czyli Tides of Numenera, a ja was zapraszam teraz na wywiad. How long have you been guys working on Torment? The work has started.
For me, it started in September of 2012 or so when Brian asked me if I would be interested in working on a successor to Planescape Torment. I spent the next several months working with Adam Heine, who was a scripter on Planescape Torment and who became the design lead for Torment Tides of Numenera, and our first producer, Kevin Saunders, to nail down the vision and the pillars of the game that would help define the game moving forward. In December of 2012, I teased what we were going to be doing with a blog post, and in January, we announced what we were going to be doing. We kicked it off in March of 2013, and we're going to be launching the game just about 4 years to the day after we kicked that off. I believe I started, what was it, April 2015? March or April, yeah. Yeah. Because I announced you at RESD. That's right, yeah. And so I worked on that from then to the end of the production on that. It was a fun time. One of my favorite games I've ever worked on. In fact, probably, no, let me say definitively, it was the best game I've ever worked on. It was a fun time. Do you have any fun stories? During one particularly angry day, I told Gavin about some mail I'd received in my mail slot. And it said, "To our caring neighbors at Colin's address." And Gavin wrote back and said, "No one here?" Or I said, "No one here by that name." So I just threw it out. And Gavin said, "Oh, so the next one should be Dear Shitbags." And then added, "Oh, hey kids, Grandma wrote." Okay, so how long does it take to actually create a character? Let's say an NPC, not the main character. Oh, well, I mean, that's a longer process. That is it depends on the size of the character and what their function is in the game. There are smaller, minor characters. I mean, there are some who are just bark lines. They don't actually get into the conversational interface at all. There are some who are just essentially there as flavor, and they've got 25, 50 nodes of conversation. And there are some Flavor of 25 to 50 nodes. Yeah. And then there are some who our design lead Adam Heine called fluff conversations, who We love you, Adam. who were clearly not fluff conversations, Adam. We'll forgive you someday. And they took a little bit longer to write. Generally speaking, our guideline was that if a conversation was around 50 nodes, it should take around half a day. God, yeah, I'd say that. God, what was that? It was like a fluff, which was like 25 nodes or less. Mm-hmm. You could probably do 2 to 3 of those a day, although 3 would be pushing it. The larger the conversation gets, the more complex it is to do these things. Funky. It gets really funky. Yeah. So it's not just a simple geometric scaling up of like, okay, 25 nodes is half a day, and 50 nodes is a full day, and 150 nodes is. Instead, it was more like it goes half a day, full day, 2.5 days. Right. A week and a half. Right. I mean, and of course the trees weren't simple things where they went like that. Mm-hmm. There's like bits up here that go off and like come into little tangled trees, and there's bits down here. And then they have to link back very subtly and across, and you need to make sure that nothing, that the flow through the conversation, even if it looks right on the screen of the dialogue editor, you have to play through each branch, and that got really tedious. Yeah. That may have been the hardest part of this game. Well, sometimes it was the hardest thing was stopping ourselves, because we would get involved with things, and then all of a sudden we'd realize, I just had an idea, Colin. You have to stop me from making about 10 extra nodes with the companion Eridus or Tiber or Matkina or whatever, because you get an idea that is awesome, but also is going to add like 3 or 4 hours to the development of the character. Yeah, okay. Some of the feedback we got, like George or Adam would write back and say, "Well, boy, now that you've said this in the conversation, I really want to ask about this." And that would sometimes lead us to say, "Okay, well, cool, I will explain that." And other times it'd be like, select delete tree. Yeah, exactly. So I mean, he says, and it's absolutely true, that there are 1,300,000 words in this game. We wrote way more. Way more. I guess. And when you have that number of words in the game, you get a lot less careless about just saying, I love what I just wrote. I don't love it that much. Yeah. Okay. Yeah, it gets so much easier to edit and just say, well, it's gone. One of the things I have really come to just
it is now ingrained in my character is that ideas are easy. Anybody can have an idea. Executing them is hard. Yeah, exactly. And sometimes the cost is too high. Exactly. And sometimes it's just easier to say, you know what, it's a good idea, but it's not worth it. That being said, Pursue your dreams, if yes. the joke is hilarious or dirty enough, we'll probably like jump through flaming hoops to save it. It's always worth it. Yeah. Well, it's got to be dirty enough. Yeah. One question from my viewers. What was your inspiration for Torment, for the new Torment? Jaws, Bambi. death metal. Oh. Oh, yeah. Well, I wasn't there, so I didn't ask him. One of the major influences that I think people will probably pick up on is Gene Wolfe's Book of the New Sun. That's a pretty major one. The science fiction work of Stanislav Lem. Really? Oh God, yeah. Yeah, no, that's the mid-century to probably early 80s science fiction played a huge role because that's when dying Earth fantasy and crazy psychedelic fantasy and introspective psychological science fiction and all of that stuff was at its peak. So like Jack Vance's Dying Earth series, Michael Moorcock's Dancers at the End of Time, Roger Zelazny's Lord of Light. I'm a huge Roger Zelazny nerd, so I love that. I love industrial music, Lustmord, Nine Inch Nails, Ministry, Skinny Puppy. I love David Bowie. I was getting to David Bowie. Hurry up. There's a hidden tribute to David Bowie throughout the game, through multiple conversations. It sort of builds up to a special picture for him. I was devastated when he died. So Yeah. as far as art goes, Mobius, Joel Peter Witkin, obviously H.R. Guiget. Yeah. He drew an early map. I remember seeing it. What did you draw? That map you showed me, was it Sagas? Yes. Yeah, it was awesome, but it didn't make it into the game. Oh, that's a shame. Yeah, but he is a fantastic artist. Yeah. Fantastic. I have trouble making a believable stick figure, so. Okay, I think that's it. It was a pleasure, guys. All right, thank you so much. Thank you. I would like to take a picture with you. Oh, sure, yeah, let's do that. Oh, yeah. Let me get my water out of Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani. Mam nadzieję, że materiał, jak i wywiad Wam się podobały. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Która część z wywiadu podobała Wam się najbardziej? Dajcie mi znać w komentarzu. Już teraz zapraszam Was na następny materiał, który będzie w środę o godzinie 17. Co to będzie? No cóż, ja już sobie przygotowałem rozpiskę, ale na razie się nią nie podzielę. Dowiecie się w samą środę, co to będzie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani, i uszanowanie.